We'll have the again. Good morning, students. In the previous sessions, after a long time, I'm here to teach the Python. So just recall the studied materials. You have studied the machine, why the man is going to found the machine, and how we founded the programming language. Before the programming language, algorithm is there. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎರರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಪೈಥಾನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈಥಾನ್. Python is a high level interpreted object oriented high level programming language. The definition of Python. What is a Python? He is going to ask, what is a Python? The Python is high level object oriented and interpreted programming language which is used to develop some web application, some websites, etc. It is founded by the John von Rossum. John von Rossum in the year of 1990, in the mid of 80s and 90s. In the mid of 80s and 90s. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. The basic elements of Python programming language ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. The basic elements of Python programming language ಒಳಗಡೆ we had a discussion how the print method is going to call the function, print function, how it is going to call the parameters. But printing ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ Python IDE ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Am I right? So basic elements of Python ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ? Yes, we have learned how to print the programs or how to print the methods. Amale scalar objects and non-scalar objects. Definite question. Sometimes it may ask define Python objects. Question may ask define Python objects and its types. One is scalar, another one is non-scalar. Scalar ಒಳಗಡೆ int, float, bool, none ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾವ. non-scalar ಒಳಗಡೆ array, list, tuple, dictionary ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾವ. What is the array? You know already. What is a list? You don't know. What is a tuple? You don't know. What is a dictionary? You don't know. But you are going to learn in the next coming chapter, that is dictionaries, list and tuples. Very important topics. The question is going to appear on list, tuples and dictionaries. Well, we have learned that one. Now the next heading of your first unit is variables and assignments. The next heading is variables and assignment. The question may ask like this: define variable in Python, or what is a variable in Python? Explain with program or with example. The question may appear like this. So let us learn step by step what is a variable. First we will clear the definition. What is a variable? So you all learned that the variable is a name given to the value. Am I right? Some value is there, sir. For that value we are going to give a name. That is called as a variable. Why we need to give the name for the value? Question arises. Question arises. So question arises. The answer is a program may contain 30, 60 and 30. These are the values in the program. When you are going to press the enter, the execution is going to start at the head. The execution is going to start at the head.
What do you mean by the execution? These values are loaded onto the memory. These values are loaded onto the memory. Loaded onto the memory. This memory contains some address. Assume that 012, 013, 015, like this. Now, act as an interpreter or some compilers. The first execution start. Which 30 it has to bring? There are two 30s. There are two 30s. Yav 30 anna ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾನು. The question arises. ಅವಾಗ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 30 ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 30 ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? If you want to print this 30, it will print this 30. Confusions creates. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ 30 and 30. So A, B, C. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು because we are implementing C ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ 30 ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Am I right? Am I right? So what is the definition we need to write now? What may be the definition? Simple. The 30 is a value. Am I right? The 30 is a value. Am I right? 30 is a value. So the value is represented in Python, is it? The value is represented in Python as object. Yes. Normally ನಾವು ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the variable is a name given to the values or the things in the programs. But ಇಲ್ಲಿ the variable is a name given to the object. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? The variable is a name given to the object. Given to the object ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay. One second. The definition of the variable gives like this. Definition is like this. Variable is a name given to the object. The variable is a name given to the object. Given to the object. Yes, the definition is clear. So how the syntax is going to work here, sir? How the syntax is going to work? Or how the syntax is there? Normally as you write in the other programming languages, luxury ಇಲ್ಲಿ types irangilla, type declaration irangilla. Directly you are going to write a variable name is equal to object. Now nam syntax heng bartada antandra the syntax is like this. The syntax is like this. Variable equal to object. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ that type of a variable becomes it. If you provide here 3, the variable will be integer type. If you provide here Raghu or Vedant, it is string type. If you provide 3.0, it is of float type. Just your type declaration occurs internally, not externally. You define madangilla. The type conversion or a type declaration occurs while executing the program. The interpreter is going to know about a type of the object while it is executing the program. This point is clear. This point is clear. Variable is a name given to the object, and variable is a syntax ana bardaga variable equal to object. It's the syntax. There is no further any modifications. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? Type of variable is equal to in the double quote value.
ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೋದಾಗ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is nothing but your values in the Python. Values in the Python. So now let us let us discuss another point. So sir, I want to become a good programmer. I want to become a good programmer. ಅಂದಾಗ ಒಂದನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊರಿ. While you are going to write a Python programs or any other programs, give the valid names to the variables. Give the valid names to the variables. Valid name ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? How you are going to represent the valid names? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ a is equal to 3.142, b is equal to 11.21, rk is equal to 41. ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಏನು? a is equal to 3.142, b is equal to 11.1, rk is equal to 41. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ I will write like this: pi is equal to 3.142, so radius equal to 11.2, side of square is equal to 41. Yes, ಈ ಕಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಬಹಳ ಫರ್ಕ್ ಅದ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ is a just name given to the object. That is, syntax is here, variable is equal to object. Whether this code follows the same thing, the syntax is followed by this code or not. Here is a variable, here is an object. Which type of a variable it is? The object is a float type. Which type of variable? Floating type. It is also a floating type. Rk is equal to 41. Barade code. Now close this and read this as a programmer. As a programmer agi idana odidaga, what is the a value? Why it is represented as a? Why it is represented as b? Why it is represented as rk? Is there any meaning? No, there is not at all any meaning in this part of a code. So it is get confused by the programmers. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ we need a justification in variable declarations. Justification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Clearly understand ಆಗ್ಬೇಕು. Why it is a. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 22/7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? 3.142 ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ? ಪೈ. This is the value of pi. That is pi. This variable is representing the pi value. But ಇಲ್ಲಿ pi value ಅದ, ನಾ ಏನ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀನಿ? a ಅನ್ನಕತ್ತೀನಿ, which is a wrong thing. You should declare variable name in a such way that it gives some meaning. Meaningless agi kodlik hogbardu. It is not a good programmer's habit. Always good programmers have to write pi, that is a meaning. Radius andre ಏನು ಹೇಳಾಗಿರ್ತದ? 11.2 is the radius of a circle. What you are going to understand? 11.2 is a radius of a circle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 11.2 is the value of a b ಆಗಿರುತ್ತೆ. But ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ? To find out the area of circle. ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ find out the area of circle ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು b ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. rk ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. You also done in the lab. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. I know that you've done this one, but it is a wrong practice. You need to give variable name as. ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ a b ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ನಾವೇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರನ್ ಆಗ್ತದ, ಇದನ್ನೂ ರನ್ ಆಗ್ತದ, ಇದನ್ನೂ ರನ್ ಆಗ್ತದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇದು 11.2 ಏನಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. But why we need to give the meaningful names? Because the programmers are going to read the program before executing. If it is not clear to the programmers, then you are not a good coder. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Just give the names as a valid. Okay. Yes, after that you need to give the meaningful names to better understand the things here. Okay. Now sir, other